Leeuws, het is de week van de 18 tot en met 24. Emotional situatie op maandag, op dinsdag, some sort of a geheim come out over a crave vanuit het buitenlander. Woensdag moeilijkheid met some sort of a problematic situatie met a steer person. Buitenlander steer person is now in heleboel problemen, some sort of a contractual overeenkomst van deze person. Het steer en een maag wordt gecanceld. Op donderdag mensen recognize dat a Stenbock person sprak de waarheid over een zeer dishonorable spelletje dat een paar mensen, buitenlandse mensen, had gecreëerd. En mensen recognize dat a Stenbock had de juiste informatie en sprak de waarheid. Dan on vrijdag mensen in authority en abatement person kom achter de geheim van Juli, Leeuw en je family. Mensen in authority, dat is de energy of Venus in Waterman. Venus is niet in Waterman voor jullie, dus Waterman person beëindigt some sort of a relatie met Juli, Leeuw op vrijdag, omdat de Waterman person have data and informatie en krijg some sort of informatie en recognize that Juli, Leeuw samen met de crave had some sort of a geheimhouding. En mensen nou krijg inzicht en recognize that Juli, Leeuw samen met de Waterman person was niet goed bezig. Okay? Dus eind voor een maag en een stier. Okay, mensen nou krijgen inzicht over some sort of a collaboration wat een maag en een stier heeft gedaan. En he's hier voor een maag en een stier. En deze zijn twee maag en stier van het buitenland. Okay, buitenlandse mensen. Dus heel veel van jullie Leo krijgen inzicht en recognize dat some sort of emotional problem tussen u en een ram is hier. Okay. A steer person, Juli, Leeuw, is zeer emotional and have some sort of a moeilijkheid. Sommige van Juli, Leeuw kom achter wie a steer person is and recognize dat deze steer person have je in problemen gebracht. Moeilijkheid voor een tweeling. Een tweeling krijgt some sort of a communicatie over een crave. En a tweeling nou recognize dat een eind komt voor een crave. A tweeling recognize dat een crave is in problemen met een Aquarius. En Aquarius adviesgever aan een tweeling over een crave en some sort of a documentatie en informatie over een crave is boven water gekomen. En mensen recognize dat een crave en Juli, Leeuw is niet connected met een dood vispersoon. En de huis van Leeuws, Juli, Leeuw is zeer emotional, omdat Juli, Leeuw nou komt achter de geheim van een vis en een crave. En Juli, Leeuw zijn nou niet blij daarmee. Juli, Leeuw recognize dat een vis en een crave hebben je in some sort of a problemen gebracht. De geheim, a boodschap person now recognize that Juli, Leeuw and a crave have a huge geheim. En a boodschap person is nou van op de hoogte en krijgt inzicht en recognize that Juli, Leeuw and a crave person had some sort of a geheimhouding. Mensen nou recognize dat een Stenbock person sprak de waarheid over Juli, Leeuw en Juli, Leeuw gaat recognize that a Stenbock person is zegt de waarheid. Juli, Leeuw recognize that a Stenbock person was had gelijk. Some sort of informatie dat a Stenbock person aan Juli, Leeuw gegeven. Deze Stenbock person zegt de waarheid over een situatie en wat was aan de gang. Mensen in authority en een Aquarian gaat behind some sort of a geheim dat ik crave en Juli, Leeuw had gehouden. The end is here for a maag person and a steer person. Juli, Leeuw dat zijn van buitenland afkomst is in problemen met mensen in authority. Mensen in authority nou have a crave gepakt en een eind voor a crave. En de mensen recognize that a crave en een weeskal had collaboreer en access documentatie en informatie van een vis, een dood visvrouw.
En nou mensen recognize dat de kreef is geen familiemember van deze doodvisvrouw en heeft documentatie en informatie van deze doodvisvrouw en is niet familielid. Dus is zoiets als jullie leers uit problemen. Jullie leers dat ouders zijn Scorpion problemen voor jullie leers en deze Scorpion, omdat mensen is nou van op de hoogte en is nou achterkomen dat een Scorpion zijn jullie leers familielid, oké? And as a Scorpion is your family of your ouders problematic situatie voor jullie Leo's and some sort of a contractual overeenkomst dat je ouders aan jullie Leo's gegeven. Dit wordt beëindigd omdat mensen in authority hebben nou inzicht en recognize dat er was heel veel geheim surrounding jullie Leo's en je family. And especially Leo's dat ouders was Scorpion. So, heel veel van jullie layers moeilijkheid en jullie layers dat is connected met een maag en een stier. Deze maag en een stier contractual overeenkomst wordt gecanceld. Dus, however this komt op, mensen krijgen inzicht en recognize. En heel veel van jullie layers gaat nou recognize. De stembok sprak de waarheid. And jullie layers can't now recognize that mensen in authority no recognize what a tweeling a Scorpion in a kreef have gedaan. Some sort of a connection that deze mensen have and can collaborate met komt tot een eind omdat mensen krijgen inzicht wat een groep van buitenland mensen heeft gedaan. Dus een maag buitenland mensen, een stier buitenland mensen en een kreef buitenland mensen worden opgepakt. En als jullie layers het collaboreren en have connection met deze mensen, u ook wordt opgepakt. De mensen in authority is niet blij met de kreef. En mensen in authority recognize wat de kreef heeft gedaan. Dus vanaf daar. Ik wens jullie een fijne week. Ik hoop dat dit was goed. Eind voor een maag. En een stierpersoon, maak een stierpersoon vanuit het buitenland, dus contractual overeenkomst wordt gecanceld. Mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Namaste.